Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Минобентер и прохождение The Dark Memoria. Да, все время название из головы вылетает. В прошлой серии мы с вами побродили по драконии и что сделали? Что сделали? Мы с вами нашли все там 6 духов, или 5 у нас их, 5 духов, вот они все 5. С помощью вот этой херни мы нашли. И теперь нам надо... как сказать, надо нам... Что это такое? Что это такое? Что-то дымится. Теперь нам надо, короче, сходить с вами в... так. А это куда? Это сюда, наверное, да? В зал драконов нам надо. Короче, нам надо сейчас к принцу. Где-то там принц у нас сидит в яме. И надо как-то с ним там, типа, попиздеть. А где он сидит? Зал совета. Обсерватория, драконы. Зал совета. А где он сидит? А, он на крыше сидит, ёбаный в рот. Я все вспомнил. Я вспомнил, где он сидит. Давай, выходи наружу. Я вспомнил, где он сидит. Я этот принц-то наш. Вот, получается, на крышу нам надо. На крышу нам надо. Иди сюда. Смотри вниз. Вот. Нам, короче, для этих духов надо, чтобы там что-то активировать. Вот. Смотри вниз, ага. Вот. Вот сюда мы сейчас будем перетаскивать с вами. Итак, это у нас воздух, это которого мы самого первого починили. Теперь нам нужен лед. Так, нажми на него. Вот сюда. Так. Потом нам нужна вода. Вода. Это вот сюда. Потом нам надо руда. Руда. Вот сюда. Так. Потом нам надо земля. Вот сюда. Вот. И огонь вот сюда. Вот. Вот. Теперь нажимаем на печать. Опа, нахуй. И опять окажемся примерно в той же комнатке. Что не скажешь? Ничего не скажешь? Ну, садись на табурет тогда. Тогда садись на табурет, будем смотреть у вас истории. Так. Again, да. I can barely stay awake. Заебал. Open my eye. Заебал, ты слышишь? Так, превращаем всю траву в камень. Захотелось ему спать. Комната та же самая, если что. Я не знаю, зачем превращать всю трету, ну, не знаю. Да ты заебал, кончай пиздеть мне в ухо. Да, вот так вот я, в принципе, и делал. Потом, получается, все, что у нас это мы все превратили, и потом берем и активируем. Иди нахуй. Вот это нажми и вот сюда. Вот, он так появился, и давай я... Да, я вернулся. Давай, Давай, рассказывай. Там, если помните историю... Upon those who wear it and speak the ancient incantation written upon it, I bestow blessed forgetfulness, so that the pain of loss gives way to an unsullied new beginning. If the wearer speaks my true name, however, I appear to them and fulfill any wish they have. Whatever was lost, I recover from the depths of the past and bring into the present. Серьезно, ты даже так умеешь? Thus, over the years, the dead have awoken to new life, and kingdoms have shone with old glory. My beneficence was boundless, and in my mercy I have overwritten the tyranny of the book of time. Yes, it was my name that did all this. My name outshone everything. Not Nemoremnon, as the giants call me, but rather my true name, my secret name.
Satinav sought to banish my name into oblivion. But again, I outwitted him. In the shadow of Los, I found the one place into which my master could not это see. забвение как раз. Да? There I dug a hole, and in this hole I placed my name. And from my name grew a garden. Anyone who wore the mask and found the garden would also find my name. My name in my garden. The garden of eternal oblivion. The garden of my forgotten name. Вот так вот, понятно. Ага. Короче, вот нам сейчас, получается, надо тогда искать. Так, искать. Так, пойдемте мы... Так, нет, в обсерваторию, пойдем вот сюда. Так, нам сейчас надо с вами в главный зал. В главный. Надо в библиотеку идти. В главный зал. Библиотека. Вот. Получается, нам надо... Вот он нам уже, по сути, впрямую говорит, что нам надо делать. Нам надо с вами найти сад. И... так, вот сюда иди. Так. Вот. Объединяем зачарованный с этой вот с этим. Вот. Теперь вот эту херню мы ставим вот сюда, на витражное стекло. Вот сюда ставь. Вот сюда. Поставил. Все, пойдем обратно. Только не уебите никто, а то, блядь, любители, блядь, есть. Так, идем по подземному озеру. Видите, все, у нас тут теперь добивание пошло. Она прям бьет вниз. Вот. И теперь орнамент, вот он. Да и ничего-то не хватает. Да все у тебя хватает. Просто ты в кармане пошарься, блядь. Орнамент. Вот, опять мы здесь. Табуреточка опять здесь. Садись на табуретку. Блять, очень странная система, то что она не может открыть. Ну, просто одеть маску просто стоя. Ей надо обязательно на табуретку сесть. Да вернулась. Да я понял, поехали. Так, камень. Давай, погнали. Ой, Оливес, блядь. Оливес. Я не знаю, зачем все камень превращать. Наверное, он так не сработает. Я не пробовал. Хотя, мне кажется, вообще поебать. Так, и делаем активацию вот сюда. There's one more thing you must understand. Давай. My garden and the surreal miracle of which it is capable. Oh, how I love it. My garden, with my name. How singular it is. How beautiful. And how jealous it makes Satinav. Yes, he hates it. He hates it so much that he separated it from your world. He hates that he cannot see into it, that he doesn't know what happens there. Whenever someone enters my garden, his quill pauses, and a page in his book, in which all else is written, remains blank. He hates it so much he decided that nothing that happens inside it can have any consequence for the world outside. Go in and break a branch. Go out. And in the eyes of the world, it was never broken. But whisper what happened in the garden into Satinav's invisible ear, and he will add it to his book of truth. Only then do these actions become reality and the branch broken. Tell him what you will. If he believes you, then every word becomes true.
But woe unto you if he learns that you have lied. Then he'll show his true face. He'll pursue you, and he'll tear you to pieces. For he is old, jealous, and depraved. Only I am great. Хуя ты вы, конечно, те. Sadya, you have come so far. Embark on the final leg of your journey. Follow the path from Draconia down to Satinav's watching pillar. There, I'll appear to you, and if you wish, show you my garden. My garden. My name. My great mercy. Вот. I didn't understand that bit with the branch. Ну, в смысле You mean the непонятно? garden? I mean everything. The garden, the mask. I couldn't really Там всё follow all понятно, that. чё? Could you? I didn't think it hard to follow. Там все, я все понял. Сад забвения, маска. Маска дает право увидеть имя и зайти в сад, а сад забвения, он так работает. Все I понял. guess I sort of understand. Всё but нормально. By the 12, the world was mad back then. Oh, nonsense. On the contrary. Back then, it was full of real magic. Это A чисто mask that пояснение brings было. back the past. A garden that makes lies the truth. Compared to all that, the miserable hocus-pocus we know today is nothing. Keep reading. Oh no. What comes next? Someone else added something here in the margin. After my princess learned the way to the garden, she came to me one last time. The staff! Посох. I don't know what awaits me there, but I will go to the Garden of Oblivion. I have to know what Kasim wanted there. Be my guest. I wouldn't dream of standing in the way of your madness. I want to apologize to you. You always wondered why I freed you from the burial chamber. Well, I needed an audience. Someone who would observe all my deeds and remember them forever. I only needed to impress you enough, and you would have never forgotten me. I used you. And why are you telling me this now? It's the garden. It scares me. Scared? You? The Djinn of Time is a wrathful being. Also, I could be playing into Kasim's hands there. I'm afraid I'll never come back out, and the world will forget me forever. Oh, that won't happen. No. You're a wonderful woman. If I had knees, I would have proposed to you a long time ago. I thought you wanted to impress me. You hated me a moment ago, and now you're in love with me? Huh. What makes you think that? You're the last woman I would fall in love with. The woman I would fall in love with is dangerous and unpredictable. Mysterious. Moody. That sounds just like me. No. The woman I would fall in love with is so calculating and devious that I could never trust her. А чё, ей что доверяешь? But you, Shahrazad, I trust you now. For whatever reason that may be. The air mage already declared his willingness to come along to the Flying Fortress as an observer. I asked him to take you on board with him. You what? Now that we are finally friends, you're going to send me to my death just like that? If I survive the garden and make it to the battle, I want to fight alongside you. Then please survive. I do not want to wind up in the nether hells all by myself. You won't. I'm serious, Shahrazad. If you don't come out, then I'll come and get you. Don't worry. It doesn't matter how hopeless my situation is. I always have something up my sleeve. I'll be back soon. Right. There we are. Все, она сюда пришла. Так, теперь монолит. Веревка. Веревка. Так, как понял, надо веревкой ее обвязывать. А, понятно. Печать. Понятно. Так, короче, берем это вот и наматываем на монолит. Трекс-текс. О, нашел. Нашел. Пещера, ищешь, да, прячешься. Найти пещеру поражения. Вот, нашел пещеру. Хагенс. Я тут
Знаешь, что он там делает. Тут какой-то ослик лежит. Хаггинс. Это какое-то типа воспоминание о старом, что ли? В старых сериях, ну, в смысле, в старых играх что-то было. Утконос какой-то, блядь. Ну ладно. Идем обратно. Идем обратно. Ой, подожди. Иди сюда. Тут он перо нарисовано. Ну тут как бы только Хаггинс этот выделяется. Я откуда знаю. Ой, Рубин, кстати, она забрала обратно, ага. Ну иди, что там? Где ты там? Ты выйти-то можешь, нет? А, походу нет, да? Походу из нее выйти нельзя, да, из пещеры поражения? По сути, походу да. Надо, типа, заново, да? Да, походу надо это. Перезапускаться, да? Угу. Ну тут Хаггинс этот, может что-то надо... That would be too cruel. В смысле жестоко? Что за жестокого-то? Что жестокого-то? Бинт ему предложить? No, Нет, не то. Вино? that won't lead to... Нет, не даст. Рубин? I'd rather not. Лучше не надо. Ну, как я понимаю, эта пещера такая... тут надо перезапускаться, скорее всего. Давайте тогда сейчас перезапущусь. Оказалось, тут не надо было перезапускаться. Тут пару раз надо было просто щелкнуть на выход. И она как бы все равно вышла. Вот, если что, летающая крепость. Так, ну все, спускаемся вниз. Ух ты, ёпта. Ёпта мать. Это табуретка у вас такая? Ну ладно. Садимся на табуретку, чё. У нас же здесь все на табуретке. Нет, не я, да. Да надену сейчас, не переживай. Все, одел. А ты почему только сзади появился? А я тут куда знаю, сколько какое-то имя. Что это? А, типа увидел это. Ну я не знаю, что это. Суй, наверное, да, тебя зовут? Суи. Соли. Ты чё, блядь? What an honor, ты откуда, my блядь? ruby, on the holy mask of the gin of time. Satya, really? Now all I lack is the name of the gin. As if I would ever tell you that. Oh, you don't need to. Have you forgotten that we're in the Garden of Oblivion? Everything that happens here will only be real if someone tells Satinav about it. My servant will simply claim that I found you here and tortured you until you finally told me the name. No actual blood and only one little lie. But the lie will be truth in the eyes of the world. I'll leave this place and it'll be as if you really had revealed the name. But shh, keep it between us. I will find you, and I will destroy you. Of course you will. Угу. Так. Да подождите там. А где? Кончай заниматься. Мышка сама идет туда, если что. Я просто навожу, он сама допрыгивает. I thought you were going to abandon me. Let's get out of here. А у нас что? Halt! Ты кто, блядь? You're dead. Ты, блядь, кто такая? Climb back into the hole. Сейчас, Now. ага, блядь. Ты, блядь, кто? You're a girl of the streets, am I right? Shut your mouth. Yes, you are. You're not tattooed. Kasim has always loved playing with destitute little girls. Shut your mouth. Why are you trembling? Shouldn't I be the one who is afraid? Kazim said I should kill you if you don't obey. Really? Don't make me do it. Let me go. Kasim will never learn about it. This isn't about Kazim. Well, what is it about? It's... He ordered me. И Keep чё? talking. I Он, lied for him. кто он? And now back into the hole. No one must see you.
Ну давай, убивай, хули. Go on, shoot. This is my last warning. Jump into the hole. What did you tell Satinath? How did Kasim torture me? Huh? I'm going to shoot you. Do it. Kill me. I can't. Oh. You can't kill me. At least not out here. You said that I died in the garden, didn't you? Stop it! But then, how can I be standing here, talking to you? Охуеть. By the gods. Where did she go? Satanav tore the girl to pieces. With that, he corrected the course of things. The prince no longer knew the name of the Djinn of Time. А, ну да, она же, получается, вышла, и она-то знала настоящее имя, а он took her нет. to the flying fortress and then reported back to me. Although it's impossible for him to lie, I advised him to be careful with his report. Every event that took place in the garden must be told as close to the truth as possible in order not to play into the hands of the garden's twisted logic. That ends the entry. Is that all? Right at the end, there's something on the last page. What's that shouting outside? Там восстание, походу, какое-то. I'll look. Иди, а почему ты? А вон, кстати, это, Нури сидит. Нури же ее зовут, да, насколько? Мы так давно... Aaron, Чего? the Ptolemies have been spotted in the forest. The town is preparing to hunt them down. This on top of everything else. This time, the army and the School of Arcane Combat are Боевой involved too. семинар. Вот Can у you вас try даже to такой stop есть. I'll see what I can do. Thanks. Иди попробуй. Все, главу закончили одну. Сейчас мы пойдем опять в лес. The whole forest is swarming with mages and soldiers. We should split up. How's your wing? Fine. Good. Then you can search the forest from above and I'll stay below. We'll meet back here. You got that? Yes. I hope I can Нет, find я this не понял, place куда мне again. идти, вверх или вниз? Yuri, this is your old waterfall. You lived here for years. Yes, А, она забывать that's стала. right. Она забывать уже стала, что она... See you soon. Так, она по верху, я по низу, да? Голова попройдена, ага. Ну, у меня только один путь остался, конечно, только вниз. Больше никуда, и мне идти нельзя. Чей это такой? Так, а где я вообще, блядь? А я вообще где? Вглубь леса, вдоль скалы, вглубь леса, к берегу, к трясине, к скале. Вот водопад, вот он, да? Да. Пойдем. Водопад. С лагерю. Давайте тогда вот так пойдем, к трясине. Чё тут нахуй? Ствол дерева. It needs to be tied down on both banks, or it'll be too unsafe to cross. А у тебя нихуя нет. The bottom is muddy, like the quicksand Giacomo once told me about. I'd better not take any risks. Джакомо твой бухо бухает. Nothing to be done the normal way. Так, а ну-ка, ты умеешь же это? Одам арканум. Ничего тут нету, да? Нет, nothing here. да понял я. А может ты попробуешь ее рваной же? О. Да-да, я помню, что ты так умеешь, да, я помню. Так, фонари. Doesn't look like they found Phi. Good. В смысле? А. Дальше на болото? Ну, пойдемте дальше на болото. Я что, блядь, правильную дорогу, что ли, нашел сразу? Ты кто, блядь? Hey, come out of there. А ты кто? You aren't the messenger at all. By the 12, how much longer is this gonna take? Ты кто, блядь? Командир группы. Я пошел. Давай. Счастливо, блядь. Так, где ты там? В лес. Уходи в лес. Если что, мы сюда еще вернемся. Я просто говорю, я хуй его знает. То ли правильную дорогу сразу выбрал, то ли что, блядь. Ты там что, с кем разговаривать? Ты что просто? Трясине, так, на холм. Бляха, толпа. Командир группы. Так, ладно, уходим в лес. Короче, я как понимаю, они сейчас тут везде будут, к берегу. Так, здесь что-то есть? Фонари. Понятно, уходим обратно.
Так, это здесь был к скале. Фонари. Опять. Сэр гневный. Ладно, пускай сидит. Потом поговорим с ним. Я просто говорю, сам не знаю, что сейчас нажимать. Вглубь леса. Так, тоже девчонки сидят. Толпа. Молодой маг. Командир группы. Ладно, уходим. Короче, они везде, эти людишки, ходят. Hey! Pahi! They're not here either. Hey! They're not here. Да, понял. Так, вдоль скалы. It's too steep. No one can get it. Вглубь лес. Hello! I can't let on. The troops probably knew. Так, понятно. Вглубь леса. Pahi! Да, понятно. Where are you? I can't let on what. Ничего. К водопаду, ну и к лагерю. I haven't ordered a halt, Ryder. What's going on? Why aren't the troops moving? If we search farther inland, we'll get too far from the town. Andergast would be at the Talamede's mercy with no protection. But what if they escape us? Old tracks indicate that they're staying nearby. I think it would be better to hold our position and follow a few select paths, rather than move haphazardly towards the Oakwood. All right. I'll give you some time. But if we haven't found a new trail by then, we'll do as I say. Until then, this is your responsibility. Understood. Все, можно попиздеть с вами. Hey, don't touch that. Да иди ты The на. whole campground is part of our search for the Эй. demon worshippers. Ладно, я в шатер пошел. Можно? Тоже нельзя? В шатер нельзя? Сука. Так, а вот сюда можно? Сюда. Вот сюда. Нет, нельзя. Понятно. Так, кто ты? How do you know if one of the groups has found something? A messenger runs from group to group with a torch, keeping everyone up to date. How can I recognize him? You can't. He's carrying an enchanted scroll that is visible in the dark, but only to mages. That way, we can find him without trouble, but no one else can. Понятно. Как продвигаются поиски? I want to help with the search. Is there a trail? Well, the Tulamids were here until recently, but we don't know in which direction they fled. You should leave everything to us. It's too dangerous here for a peasant. Так, передай приказы Брида. Ryder? Talk to me if you have something to say, Birdcatcher. Ryder has finally answered my call. She says she's ready to lead our search in my name. I expect her to get back to her usual excellent performance. Я I тоже. won't disappoint you. I advise you not to. Да, лектор, передай приказы. I'm supposed to pass on an order from the other Не groups. пизди. Blasted hotheads! Whoever it was who sent you, tell them that nobody gives orders here but me, unless they excel next year as well as Bryder has. But I can only dream of such an outcome. Так, ладно, I удачи. hope you find those monsters. I'm certain we will. Так, Тут что-то было схватить. Лампа. Бляха. Ты что-то за человек такой, блядь? Не дает и не дает. Так. Так, к водопаду. Нури. Did you find them? No, the forest is just too big. I don't even know where I should start. Так, отправить. Забывчивость. We have to hurry. You're turning more and more into a raven. You almost forgot where we are. That's not true. That's my cave back there. I live here. You haven't lived here since last autumn. I haven't? No, you live with me in the city. Right. I remember. Так, Анна, лети по маршруту. On your next round, I want you to fly a very specific route. Which one? Так. Так, у обрыва начни. Я там не Start at смогу. the rock and then fly С утеса, потом лети к болотам, over the marshlands а потом к шатру. to the campsite. Then return here. All right. See you soon. Да будет нахуй. Обрыв, болото и лагерь. Чё там? I didn't find anything. Вот эта сучка какая. Ничего она не нашла. Так, подожди. Так. Так, что получается у нас? Во-первых, нам надо вернуться к трясине. Поговорить с этим мужиком на все темы. Где там? И потом вернуться и сломать мост вот этот. Типа они...
You look upset. Upset? I'm furious. We've been waiting for instructions ever since we got to this bog, but the messenger bearing our orders just won't show up. If you see him, send him here. Хорошо. Как продвигаются? Do you think the Ptolemies were here? No, they most definitely weren't here. Nobody would come here voluntarily, and if they did, then they've long sunk into the bog. Понятно. Посыльный. Where can I find the messenger? How do I know? He's carrying a torch and running from group to group, but he doesn't Так вот ты dare с факелом come here. стоишь, может ты. Передай приказ. Good news. There are new orders. Bad news. I can only accept orders from the messenger. Send me the messenger and maybe I'll finally be happy. Понятно. Ну они не дураки. Good luck. Thanks. Давай, ага. Все, получается, мы обратно возвращаемся. Переходим на эту сторону. Сюда иди. Иди сюда, иди, вот, ёб твою мать, эта игра сделана. И вот это вот убираем. Да, вот так. Так, уйдем обратно. Теперь нам надо со всеми поговорить. Вот я был на трясине. Допустим, к берегу идем. А, здесь никого нету, идем обратно. Потом идем вот сюда на холм. Тут у нас кто? Тут у нас чувак какой-то сидит, а давай с ним поговорим. You again? I'm helping with the search. Right. That's your specialty. Catching vermin. Then let's see what you can do. Have you found any trace of the Ptolemies? No. And we won't find any here either. We were already here before the search party, on practice maneuvers. If those rats had crept in the direction of the swamp, we'd have seen them. Угу. Все, ладно. Ну, короче, у них, как я понимаю, везде одна и та же, как бы, фраза. Ну, в смысле, разговоры везде одни и те же. Где девчонки? Где-то вот здесь были? У скалы? Нет, у скалы сэр сидит. Сэр гневный. Хуль ты... Чё ты сидишь? Well, if it isn't Garon. Да, это I я. haven't seen you since last winter. If I remember correctly, that was shortly before the seer vanished. Не знаю, How have you been про старую since, игру не old знаю. rascal? Так, короче, здесь то же самое. Чё, как продвигается? Has your group found any traces of the Ptolemies? We know that they came past here once, going Шли с east востока to на west, запад. or west to east. We aren't exactly sure. We Понятно. can't investigate either because we were ordered to hold our position for now. I hate sitting around with nothing to do. To be honest, I don't know you any other way. Так, все, давай. I'll keep looking then. Farewell, Garon. Давай, ага. Получается, вот и там еще с девчонками надо поговорить. Девчонки где-то пониже, да? Где-то вот здесь они. Да, вот девчонка. Командир. Hey. Так, что как по поиску? Have you found anything yet? In this part of the forest? No, we only just got here. Originally, we were two groups, combing the forest north and south of here, but without luck. Maybe we'll have more luck here. Понятно. Good luck. Давай, ага. Ты кто такой? Please talk to my commander. She can help you better than I can. Понятно. Понятно. Короче, получается, что вот по сути надо было типа со всеми пройти, поздороваться туда-сюда. Дальше тут у нас вглубь леса, там обрывы и прочее-прочее. А теперь мы возвращаемся к водопаду. И надо вот эту козявку запустить по маршруту. Сейчас я к маршруту сам гляну. Короче, по маршруту она у нас полетит по... Да, давай, по маршруту. Она у нас полетит шатер, утес, река. Все, лети. Давай, давай, лети. Только не забудь нахуй нихуя, а то, блядь, уже... Я в этой пещере живу, то не живу, блядь. Garon! Чё? Garon! There's a little girl sitting in the branches of a tree. Какого дерева? Close to the river. A man and a woman are standing in front of the tree. The woman is looking at a man. А, все, понял. Can I try to distract them? Давай. Да, давай, припал. Good. See... Давай, все, лети. Нет, а можно туда сибнуть? Да, вот где-то вот здесь. Did you hear that? Catch me if you can. Don't let yourself get distracted. 2 men follow her, the others remain here. Yes, ma'am. Так. Все, отвлекла? They're boring, and there are way too many. 2 of them chased me to the river, but the others stayed at the tree. Rats. Well, thanks anyway. You're welcome. Все, пойдемте. Пойдемте тогда к ним. Так, это мне надо вот сюда, да, вглубь леса.
Вот они двое сидят. Толпа, дерево. Nuri said that Vai's daughter is hiding up there, but I can't check as long as there's someone down here who wants to kill her. Так. Факел, хуякел. Так, сейчас давайте тогда я посмотрю, что делать дальше. Тут, короче, оказывается, сейчас посыльный начинает появляться. И вот это посыльный надо поймать. Вот он. Как тебя, сука, поймать-то? Козел. Вот он. Блять, ты где, сука? Я же вижу, точка не носится, блять. Как тебя поймать? Да ты наебал, слышь? Ты что такой быстрый-то? Сейчас. Тут получается, что надо, вот зашел я к нему, допустим, сюда, и мне надо применять. Потому что он же невидимый, блядь. Магическое сияние. Вот он, Питер сидит, блядь. Are you the messenger? Unfortunately, yes. Right now, I just want to sleep. Давай я это... Послать на болото, доброго лета. Свиток. What's the deal with the scroll? It's a magic scroll. The mages can see it gleaming in the dark and then don't attack me. What's written on it? Nothing. All that matters is what I have to say. All the orders have to go through me first. That makes me one of the most important people here. Понятно. Так и давай. If you're so tired, just let me do this. I can't. I signed up for this job, and I'll finish it. As long as nothing unexpected gets in the way, I'll manage. Have you been to the search party in the marshlands? Так, I hope nobody would notice. That's so far off the beaten track, I thought I could skip the marsh until there are new orders. Well, the group leader is pretty angry. Ага. Yeah. I'm on my way. А там мост сломанный. Он перебраться не сможет, да? Да, в трясину. Ты чё тут? Well then, nighty-night. В смысле? А, типа непредвиденно, и он уснул. Все понятно. Все, пойдемте тогда девчонку доставать. Hey! There are new orders. Boy, is this man the messenger? He's carrying the messenger's sign, at least. That's enough for me. What are the orders? Your group is supposed to break off the search in this part of the forest and move on. Along the river? We just came from there. Well, all right. Ты уже полчаса слышь карту читаешь, блядь. But I'm not going to abandon this whole section of the forest. You stay here, boy. Shout if you see anything suspicious. Yes, ma'am. Так. Где карта? That's one down. Так, одна есть. Так. Что тебе-то? Are you supposed to hold this position alone? Yes, but I'm not afraid. My group isn't far. I just have to call, and they'll come running. Так. Напугать. Ладно, сейчас мы сделаем... Да. Я как понял, мы сейчас сюда опять эту Нури пошлем. Пускай она его попугает. Мать, иди пугай. Nuri, I need... Давай, отвлечь группу. Can you try to lure the search party away from the girl? Все, лети, отманивай. Он там один остался, его пару раз шугануть нахуй и все, и он бежит. What? Who's there? Hey, there's somebody here. Come quick. Hurry up, I'll be gone soon. Hey, where are you? Just wait. I'll get you. Давай, беги. Все, он уебан убежал, все. Он убежал, все, он убежал. Вот молодец. Молодец, все, молодец, убежал, он убежал, все хорошо. Так, блять, вот сюда. Дерево, блять, разговариваем. You can come down, they're gone. Ну и куда ты побежал? Where's Papa? That's what I wanted to ask you. He's at the waterfall. А что он там делает? You really do have a talking raven. I found Fahi and sent him to the waterfall like you wanted. There are a lot of people between here and there. I'll try to smuggle the girl through. Maybe Bryder can help me. Hurry! Those hunters seem to be smarter than you. Ты ну-ка нахуй.
Поумнее, блядь. Так, шатер. Лампа. Можно лампу выебать? Можно. Так, сюда. Сюда иди. It's just like I left it 2 days. Так, ну-ка там нахуй, рвем ее. I'll just make a little tear. Ну. It's just like I... It's just like... Да ты чё там нахуй? Сделай уже. Во. Где-то. You can't be serious. Have you forgotten everything I taught you about the high art of strategy? If I didn't know better, I'd think you were delaying us on purpose. But what if they really did summon a demon? Demons are chaotic entities. They don't act according to our rules. We need to be prepared for anything. All right. But be aware that you're walking a very fine line. I gave you the command solely out of my belief in your skills. I can take it away from you just as easily. The future of our kingdom is at stake. As if this stinking hole ever had a future. This is your last chance. What's your next order? I have to give her a sign somehow. Так, что тут мы можем? Don't push your luck. Да подожди нахуй. Не пизди, блядь. I can't reach them. Не дотянусь. I'm waiting. Ебало закрыл? Я откуда знаю какие? I can't just call out to her. I need to do it in such a way that a supervisor will... Да молчи ты там нахуй. Видишь, я, блядь, занят. I better stay quiet. Блядь, их всего 3 выделяется. I'm listening. This is the situation. We have Да, no трясина. eyes on the northern forest, but we can't move too far from the town and risk leaving it unprotected. I suggest sending out a couple of scouting parties. Andra's group should move out of the region north of the stones and head for the oak wood. That would create a gap in our position. It would be easier to sneak past us. But the town would be safe. There's a lot of fear and anger amongst the troops. We shouldn't mindlessly risk our safety. Fine. I'll give the order, but if I find out that this is a deliberate attempt to confuse us, then may the gods have mercy on you. It would be an act of high treason, and I don't want to see your head under an axe. Don't worry. It won't come to that. Made it. Так, что получается? Я типа отправил их туда? Geron, wait. Чё случилось? I'm sorry I'm causing you so much trouble. Oh, nonsense. We have a problem. A second search party is supposed to go towards the waterfall. I'm ordered to lead it. Oh no, that's where Fi is. Yes. I'll try to lead them astray, but it won't be easy. Stay calm. I'll take care of the rest. Ты, блядь, тебе башку-то отрубят нахуй. This isn't quite as exciting as the Gorian desert, but still. I'll see you. Давай, ага. I hope she knows what she's doing. Ну, я тоже думаю, что ее хотя бы, может, не порешат, блядь. I must say, Giacomo didn't promise too much. You're a true hero, Garon. I am deeply in your debt. Don't rejoice too soon. Ryder's search party is still nearby. We have to be careful. When the night is over, we'll leave Andergast. Так, а чё, The сейчас не weather ночь, is что ли? much too cold, and the people know nothing about hospitality. But what about our deal? The deal is off. What? I mean that you no longer have to solve the riddle. You saved my daughter. That's more than I ever asked of you. Does that mean you'll change Nuri back? Yes, that is... No, I won't do it. He will. Oh no. Don't worry. He's a friend. Salam, Geron. I think it's time to stop playing hide and seek. Так, ну я как понимаю, это посох, блядь. Who are you? Oh, you've long suspected, haven't you? Once a man and a magic Да, staff. это And посыльный, now, somehow both. которого I look этот terrible, отправил. but not half as terrible as the things I've seen. Так, что тебе нужно? Why are you here in Andergast? What are you looking for here? To understand that, you need to know how Satya's tale ended soon. Garon is no longer involved in our business, I'm afraid. Really?
Ну, нет, Pity. узнать-то I надо. imagine you have many questions, right? О, ебать, как много. Как много, а времени мало, блядь. Каменение, сны, рубин. Бляха. Отдай, давай. Ну, давай. You petrified all the people. Correct. Fahi and I have an agreement. He helps me solve the riddle, and I protect him from unfriendly rabble. That grey-haired mage, on the other hand, I petrified solely out of self-preservation. He stole my princess's ruby. Так, бессмертие. How have you lived so long? Even in this shape, I'm still an indestructible magic staff. Time alone won't kill me. And I had a great deal of time in my life in which no one wanted to kill me. To say nothing of even knowing... Понятно. История Саджи. What's going on with Sadya's story? Why do I keep dreaming about it? There is a hole at the end of her story. And her tale has not yet ended. Сны. The dreams aren't Не память sad, Саджи. they're yours. Твои воспоминания. Именно That's why I так. couldn't show anyone what happened in Draconia. Ага. Понятно. Рубин. What's so special? It was sacred to my princess. Moreover, we may still need it. I've had enough of all this. I want you to How can you do that anyway? I learned it in the astral currents in the gory... Tell me when you're ready. Понятно. Я готов. I'm ready. All we lack is the bird. Nuri, you're just in time. We did it. What? The staff. I mean, this man. He was the staff. Whatever. He will change you back into a fairy. Why into a fairy? And who are you, anyway? О, понятно. It was nice meeting you. Farewell. И она улетает. Nuri, Теперь мне надо еще ее, блядь, догнать ее надо, come да? back. Ну, пиздец. Еще его догнать надо. Did you hear that? There's somebody at the waterfall. Geron, they heard you. Валим нахуй. No, don't, please. Too many people have been petrified. Do you want us all to die? No, Nuri, do something, but don't spill any blood. Так он не проливает, он просто в камень превращает. And no petrified attackers. Your wish is my command. Я... We're too late. Even more have been transformed. There! The Tulamid is stuck in one of the pillars. Oh, he's trying to hide. Smash him! I don't think so. Brider? Что там, блин, происходит? Так, главу еще одну прошли. Ну, это, получается, посох, да. Вот он же как типа живой был. Его же как наказание. Can you hear me? You're safe now. Но не вижу. Let me show you the final chapter in Sadya's journey. It's important that you understand what happened back then. That you understand me. 2 days after the flying fortress had left Draconia, we finally reached the battlefield, or as the clerics preferred to call it, the vestibule of the Nether Hells. Oh, so this is where they took you. I've been looking for you for days. Another hit. I better hurry. Так, все, получается. Давайте вот здесь сделаем сохранение. И в следующей серии, я как понимаю, возможно, будем уже заканчивать даже саму игру. Там, наверное, как раз, наверное, осталось немножечко. И уже там будем с вами дальше проходить. Ну, посмотрим. Не знаю, там, может, на серию осталось, может, на 2. Посмотрим. Ладно, ну а пока что. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До следующей серии. Пока.